na awụnyego ke ncha bụ ụmụ nwanne m afọ gị nwanne Kekos Desmond Ike Kings TV4 nakwa men na donyiru elokwe mma men alagbugo ụla anyị na-alaiki pụta oge ebe niile jụrụ oyi ọ bụrụ oge ndị ala ka mụọ anya ndị ala na-abịa disrupt attention na-esi ikigali unnecessary attention mana men m na-eche m echefa mana m ga-ala ịta nwekwa ezi nwanne emesi ọfọ Samuel Okorikpa so unu anya unu ga-afụ n'onwe vidiyo na-arịgharị n'anya si a Regina Daniels na die akwa efoli ya ka ọ na-ekwogharị many things na-eme ọnya ka anyị pụtara Regina Daniels mmadụ akali 16 years mana fortunately enough o mesizi age ya gbagotekwuo o so n'ife a na-eme you can be stagnant. Sometimes you need to make a move. So the video that was trending, or that is still trending now because it just came out this evening, that video is very, very interesting. We have a lot to pick from that video. So that's what motivated me to show up tonight, so that we can deal on things the way they are. Let's call a spade a spade. Touch on those aspects where life itself has been, frustrating so many people, especially when it comes to the issue of marriage, marital issues. That's why we're here tonight. So I don't know where you're watching from. Wherever you're watching me from tonight, don't forget Afambo Onawi Ezumuyo Orimili Dollar coming all the way from Asaba, Delta State, Nigeria. Well, before Naganiru, I want to introduce to you something very, very important and necessary for you. I will Nepotal now. O nwere anị pụtalụ anyị apụtalụ very close to my own estate a na-akpọ Ohamadike Empire City Estate n'akwụkwọ Igbo here in Oshimili North Local Government, Asaba Capital Territory. Ọ ka o si wee dị. Ọ bụrụ na ije na Lagos iluo na capital obodo dị iche iche ka nwekere Enugu maatụ iluo na Enugu enwe Capital Territory side emene na ndị a niile enwesi ife dị iche iche mana ọ n'ime kapital a ka ọ dị. So otu a ka ọ dị ilue n'Ọka enwere Ekwulọbịa ọ dị na kapital Mgbakwụ ife a niile ebucha kapital ebe na ebefa. So otu a ka ọ dị ịbata Asaba kapital enwere ebe a na-akpọ Asaba, enwere ebe a na-akpọ Ọkpanam, enwere ebe a na-akpọ Igbuzọ, enwere ebe a na-akpọ Isele-Azagba, then enwere ebe a na-akpọ Akwụkwọ Igbo, nwekwa ebe a na-akpọ Ugboru. So all these places in Napologafa, both the towns who make it up the capital territory. So this very land in Nagwage na Akwụkwọ Igbo. Obone no into real estate. You want to partner with us, you can come. I want a lot of lands there. Obona actually go for land banking. Ki go very 20 acres, 10 acres. Ki debia more no mature loka. Ki lealia, ebia. Kai negotiate here. Nga-enye gị ya at a very cheap and affordable price. Iwere ịgba ya fence ịchọzi develop. Ọ bụrụ na ịchọ ebido ife real estate ị nwere ike iji nwe ya wee bido or issue of na adị 2 3 partner or 4 mekọ ego na egoli ya market bala onwe unu ọ bụla estate dị n'afọ unu. This is how people rise. Na mmadụ nọ into real estate ọ etu a opportunity apụta iwelu some acres of land iwere ya ije lọji anya na lands lọji anya yotego igbuwasịa the place igbuwasịa anya iti ya afọ ile anya onye ọbụla bịa golobego ọ ka ọ dị onye golo develop before you know it ebe a bụlụgo ife a na-eme gị nwe agbala ego. So for those people who are interested in buying ife a nkwulu okwu na you can call me on my cell phone, okay, +2348167787008. That's the number you can reach me with, or if you inbox DM me ka mụ na gị kpaa ife dị na the land. Very important. Then I will Washington Estate. Ọ bụrụ na you're interested in buying Washington Estate ọ ka nọkwa na 5 million naira yibia iwele ofu nke Washington Estate is situated just behind the airport. Ebia iwele nke 5 million naira. All goes where I appreciate. So I want to agwa some people
This particular land kita anyị na-ele 5 million. Oge anyị bidoro ya 2 years ago, it started with 1.4 million. Last year, 2 years back, 2 years ago, 1.4 million. From that 2 years, we kita up na 5 million. So which means that in the next 2 years, ọgbagokwu na 12 to 15 million. Before that, it's better for you na igola na tinye ego gị dị ada na iwere je tinye na bank ya ewekwa ego gị na-ebinyekwa anyị nwa nọkwa into real estate, anyị ewere na-emere business na-enye ha profit. Nke nwa bụ onye na-akpatara ha ego ha na-enye anyị, ha nwa na-agbara nke ha, ya na-agbalụ nke anyị. Ọkalụghị mma na ịbịalụ kịta as e dey hot, ịgbalụ bịa ịchọ 10 acres, itinye ego gị dị a, igoli ya, gbaa ya fence, debia akụ na ụba gị, akụ nwata iyetegị ka o si wee ma mma na ebe nna gwa gị anadị na the governor of Delta State bịalụ commission at the place this week were ha taa. Commission adị ụzọ dice ịmaga ọbịa bịa wọdụ adị ụzọ, a flag ya off. So ụzọ gara ebe a na a ga-ebidie alụsị anya nwanne m oyi ma alụsị ya na ebe a bụrụgo hot cake, because ịmana ife eme obodo emepere abụ n'ụzọ adịrọ, ụzọ dị ya, mmadụ ga-abịa lụọ ụlọ, ọ si na bịa pụta ọfụ ebe o si je ebe ọ eje, ọ na-anata ọfụ ụzọ nata. Ọ bụrụ na mmiri na-edistọb, ọ bụ ka the places wee dị. So hurry while the offer lasts. Ọ bụ ife nsụ ka ngwa anyị. Now let's look at ya Benitez Anfield. I'm sorry, ọ bụrụ na ị nwetara my notification, if you nwere ike ime, if you unfollow me then you follow back ka ọ wee refresh ya. Ịma na Facebook nwere issue, ha gbochi so many things in Africa, especially Nigeria. Since mbata Nigeria, ana m suffer a lot n'aka Facebook, but some people will not know. Watch if you are not watching me from Onowibo TV now, far frustrated to go that page. That's why Ija phone Onowibo Media is a very new page. So I'll be figure unfollow me, then you follow me back. If you can refresh here somehow. Thank you for everything. So now let's look at the marital issue coming from the family of Nwoko and Senator Ned Nwoko, who got married a few years ago to a very young girl, actress and a star in the name of Regina Daniels. So Regina Daniels got married at a very tender age. Remember, you okay? The in and out, do's and don'ts, the merit and the demerits in a relationship. The girl, onye ọbụla na-follow if I na-eme ga-ama, onye ọbụla follow the girl from day one, from the time ọ batara n'industry as a kid. Ọ batara, she's a kid on the block. Ọ batara, onye ọbụla na-watch ya. We watched her grow to the woman she is today. And the closest Obialo into relationship, Abroso Madina, which everybody knows, even the husband knows about it. So she came into contact with that. Even I personally, I was so interested that the person, Neduya, Guardian Yabu Solomon, be my namesake, and I be friends in the industry. I remember reaching out to him. We are now the person now. Amana Messia. I got so many people indicate interest. If I have industry life, if I have so many years ago, before I am mature into the adult we have become today. Now the girl in question, I now watch life here, now evolve. We make the way na Ned, Senator Ned. Abia no nya the room okwo everywhere kwo ọ dị ka ga-ebi dị ka ọ na-agba ebiro. Anyị nwazi n'onwe anyị abịa chipo in our own opinion that never have a matter of choice. There are that categories of girls. Why a category of girls so that the only thing they needed in a man, but that man, well, that masculinity. Yeah, fear never working. Somebody well deep voice, we feel the man. Somebody well macho, fan like in the well macho. Somebody well that command, that drive to command a woman, to show that he's in control. So many women know for a man that possessed such quality. When some ladies in actual a soft guy, somebody they can control,
somebody who is willing to dance to their tunes. So well, different categories. Some girls loves you because of your money, like you are rich, be flamboyant life, flashy life, stuffs. You are always there, like proud. Some girls like that. Then some girls show a timid guy, somebody not draw loud. That guy who is a quiet one because this fear that her man can be snatched from her any moment. So she prefers going for those, quiet guys. Then when it comes to the issue of bedroom, there are some women, their own choice on the matter of bedroom. Find that man that can go extreme when it comes to romance. Romance them, put them to the mood, lick the lickables, drink whatever the outcome, do all sorts of like when the chore are rough. Feel that, I want my man to drag me tonight. A rough rider. Ride me to ecstasy. Yeah. On the cholia. When the cholia, slow and steady, soft and slow. If I need able choices to life. Now, Regina Daniels, Nenesia, what is before her? Money, luxury, travels, choice hotels, first class tickets, jets, and all these things, Lamborghini. But the price to pay is that your man is old enough to be your father. Ready or not, what are you up to? Are you going to accept the offer? And Regina Daniel says yes. She's willing to fall for it. Now, those ones who are not willing to go for such an old man, after they kicked against it, for the girl not the very desperate, for the girl not a gold digger, and all sorts. But in the life of today, does it really matter if you are digging the gold? Somebody somewhere is digging the diamond. Somebody somewhere is digging plastics. So we are all diggers. Digger. So what are you digging for? So Regina Daniel saw a golden chance to dig a gold, and she went for it. Now, you on your part, you chose to go for a younger guy. Today he's broke. He hasn't been able to afford you with every good things of life. He's not been able to take you to those, out of this world concerts, events, and stuff. So you are still lagging behind. You are not enjoying the world. The only thing you are enjoying here is that you are with a young guy who matches up to you, whose, energy rhymes with you. He understands you and all sorts. Notwithstanding, the one that went the other way still finds the same quality. The difference here is that the way you are being ride, it differs. The other one maybe could be, you never can tell. You don't underestimate a man. So now, this evening, the video that is going around, we saw Regina Daniels complaining bitterly. She was crying, saying that the abuse is too much. That when she was staying in her father's house, or in her own house, that's the way she put it. When she was in her house, she was treated like a queen. But here in Ned Woko's house, she's treated like a nobody. So that word, that statement was touching. When it got into my ears, I wasn't so comfortable with that. But on a second thought, I was like, things happens. Yes, things happens. Things happens. The journey of life, man, it takes a toll on people. Nobody has ever had it good. From time immemorial, no one has ever had it good. Life has always presented us with those things, teary moments. That moment that you are shocked, like what really happened. 1 minute you are up there, the other minute you are down. 1 minute you have friends around you, the other minute none is around you anymore. 1 minute you are rich, and the other minute. So the picture they presented to us
Bone and Dia were a very happy family. We saw Regina Daniels flying in first class, private jet. If the kind of clothes on you look at her kids, everything was found. And that exactly was a dream that need for themselves, to live flamboyantly, to live rich. Onye ọbụla chọrọ igwute that gold. The problem famwe bụ the offer. Onwere onye melụfa that offer. And the famwe nwere the opportunity to land ebe enwere gold. So that's why Ojidefa. But this girl with that opportunity, o take ya ozugbo. Check ya ya film na YouTube. YouTube m dị on na. I know on na YouTube. Check. And it will be Emeka. Check again, you'll see. No Weibo TV1 on YouTube. So Regina Daniels was okay. Now that woman Nwoko, as at that moment, the girl in Ebakwa, she was crying. That Ned na where mom, imago na come where down. Even you when this topic, when are so many ladies they injured. We have a lot of wounded ladies. Far is it too emotional? Sometimes you don't blame them. Life way for meg one rapukwa. On a boba judra. If nwoke more overcome more in a year. Nwoke na overcome only in 5 years. Nwoke will take up to 3 years to overcome. A lot na eme. As long as you go Bible, well got that no Lucifer came as devil. He was once good, but things happened. You know, Regina Nekwoku was just a girl. She's a woman filled with emotions. If ever no me. He said, "Yeah, why I got say that don't worry for me. But Nimobia, don't worry your man. She's married to a man in age of 1 wife or 2. Can't have my second wife, my third wife. She was the 6th wife. And of recent, the man was also took us upon a year ago. So the man be a ladies man. Man agreement the couple, the kage quanti agreement yana Regina the corner no see I no man is yours. Mammy na wetana na ịma na enwe ife a ga-ekwu ibigodo aka n'akwụkwọ mgbe eruzi oge a ka egwu na court ka ọ ga-end. You believe go na mgbe a na ị ga-ayọta nwa ya. Echetakwa ife m gwara na ewu igwala ụmụ ya. Ewu nwere ife ọgwụ ụmụ ya. Na ọ bụrụ ife ekwu n'ụjọ ọlụ ka a na-eme n'ụlọ. Ọ bụ na ịdị very very rich n'ụwa. As onye Igbo, you need multiple wives. Ma ọ bụ na Igbo a rich man again. If you are a rich man, you need more than 3 wives. As long as you get feed, you want to cut off everything. You need it there. You know why? You must die. Then me even. Ebonyi is Ebonyi Ebo. In na village, if you say rich men in a village, you age by the one. Then Solomon or the Aaron well. Na Bible. I check any or the Aaron well. So now, according to Bible, the Ecclesiastics, if Solomon Uku as the wisest man, right? What's that the only thing he gained on Noah as a man? But if I really, but if I enjoy that moment, that is the only gain in Noah. You don't know tomorrow. It will be your last. So many women they injured. Life by Yalufa film. Their men messes a war monsters. Find out water. Some men who change it towards their wives because of
challenges life throw at them. You no go understand. When challenge ga-abịa your way as a man, your own wife bụ angel aghọọ monster. Your own mother, sweet mother, echenji elu gị ahụ. Ụwa na-atụgharị atụgharị. They are not bad people. Mana ikuku kuteen. Ịmakwa eji anọ na. Ịmakwa eji anọ. Eji anọ kịta ọtụtụ ife na-eme. Ihe ọ bụrụ na ị nọdosi ike anọgharị alụgụ dị ọnọdụ. Ị ga na-monitor life mara ebe ikuku na-ekuje. As a man, the worst thing ga-eme bụ na ịdị disorganized. Once you are disorganized, you are done. You are gone. So when you see Ned ka ọ na-ewekọsị ụmụ nwaanyị a, don't think he's a fool. O nwere ihe ọ gwa gị. O nwere ihe okwu. Jee watch ya interview ya. O nwere ife okwu as a man. Epic him ya. Mana ebe m gwa ya bụ if you are not rich, if you don't have money, nwanne nke ọ bụla iji jidesie enyi ike ụgha nke ijika. Yo. Nke ijika. Ụmụ nwaanyị na-etake advantage because of etu esi wee mefe equip. Amerofa ka fa na-alụ ọlụ. Bible emekwa instruct fa alụba ọlụ maọkwado ibe ada. Ịma na anyị na-draw inspiration from there. Enwere oge o mere encourage fa nwee lụọ. They were not born or created for such things. Nwaanyị bụ just beauty of life. Eji ya decorate. Dịka m na-ekwu. So dịka m na-agwa anyị, sorry. Yes, I know I'm wearing shades indoors, but I have my reasons, okay? No matter how I look like before you, people that attend my program on daily basis understands that I always wear this. But if you can see through my eyes, look here, you see, this is a ring light and it affects my vision. It affects my eyes. That is why I like covering it. Or can't you see, it's a ring light and it's a very big one. It's affecting me. I managed to tone it down a bit. It's affecting my eyesight. That's why I like covering my eyes. So before you judge somebody, try to find out, okay, why they are doing that. You get? But I like your honesty that you spoke out. So if you didn't say it, I wouldn't explain to you. And now that I explained to you, I hope you understand better. Anya m the thing na-eme affect n'anya. Otu ọkụ a na-achọ ọ na-emetụ m n'anya. So that's why I cover my eyes. Okay? Thank you. So now, in a comment section, every post you can see those things. You can see what some people na-ekwu, and they're entitled to their opinion. Some people na for the girl na made the worst mistake by going for an older man just because not your tap into the wealth of that man. Which more after anything wrong na marriage tap into the wealth. Come on, na the girl emeroy. Or marry fedin or you woke or you wine. Ọ bụ na ọ ga-go through series of relationships. Ọ ga-aghọta the ups and downs so then at the thing na relationship wee kwụsị nke marriage. You got to go. Ọ dịrọ easy for somebody to understand you and for not only to understand you but to accept you for who you are. That is the challenge. You know, it will take you time to prove yourself. It will take you time to wear potassium from your child. Can you afford you the real you? But now, everywhere the horrible, that man to accept you
for who you are. Ịma na ọ dịrọ izi. Ọ ga-amịlị ụfọdụ no because no ọbara dị n'eze. Ndị nke ọzọ ọ ga-abụfu ya abụfu. But you wouldn't want to. Ị na-achọ ka apampa gị in all ramifications, ka a na-apampa gị here and there. And now you are a mother of 2. So don't ever think, no guardian now. Some responsibilities not on your side. And it's expected that at this age, as long as you go 20 years, you have come of age. One of the things I will expect, go from your own brain and senses. You don't need to be directed. You don't need to be guided. You should understand that go, he take this decision to do this and that. And that man is somewhere watching you to know the kind of decisions he get taken. Wanna check your mental capabilities. In case na man or ya, what kind of decision can he get taken? Obo the fast you na na man or ya. He's watching you. Manipulate say I had a problem like this. You are not there for me. All my that now what is coming your way will not onye go give name. Nyawabu senator, billionaire, billionaire and all that. He's just there for you. My name a woman will always be a woman. That's why marriage is not for boys. Marriage is not for girls. Girls who got into marriage, girls who will be. Yes. If I am a marriage, if I am a relationship, relationship and marriage are same. If I two different institutes. When a relationship, the when I go secondary school, marriage go university. Okay, well, as a man upstairs. If a life when you go experience. If not from your side, if from your friends, your neighbors, your family, if you go related issues, if you handle on ya, Malon can handle talofuma and can handle talofuma. To your friends is where approach you their own or bro disaster. So you will know that whole ideas, but I fully implemented. You got the willing. Came to go halfway. Because Nkewa is expected to show up with her own little ideas and experience. Man can watch it on a Z-word, man can watch it on a film. Man can near Gwalia, man can do Kunibe Gwalia. Man can offer in 1 or 2 places, so we engage within times. So I will take those things to the table, give one think, and then if that no walk over, on a long Lenobi, on Yanka, you were on all stuff. About calling and can walk in at 200 and can wine at 200 and all Kali or BP. If you need the ever to stabilize the all over 50%. In any marriage, Angel, not here 50%, the marriage will last. But unfortunate enough. And when we're marriage one can afford to 40%. Ebele nke nwaanyị expect inwe 25. Nke nwoke enwekwo 25. Onya 50, unu be 3/4 mark. 2 people coming together who don't even know each other before. People that came from a different background. People that was handed down a different orientations. People that grew up in different environments, with different understandings, with different ideology, and all sorts. These are 2 people coming together to live in one roof. And when you watch Big Brother, you see things for yourself. You see how difficult it is for people of different, from different walks of life. Let me just use that word, because though we are Igbos or Nigeria, for example, Yoruba is there, Hausa is there, and all other places. So it's difficult for them. That's the same way you check it in marriage. This lady is coming from a different village or interstate, stuff like that. She's coming from a different state from yours. She's from a different, and now you are coming together. Sometimes a woman wakes up in the morning and becomes moody. Now, this moody lady now just
left you 5 minutes ago from the bedroom. Coming back now, she's a different person. What do you do? A woman enters into what is it called? Argument. She enters into an argument with you, and she expected nothing less than winning this argument. So there's no amount of effort you make to win this argument, or else it will end in disaster. A woman can change. They are not different from weather. That's why you say, beauty of life, Kafabu. They are just there, and just there, nothing more. And you feel that the people that lived before us, they didn't care so much about these people, like forcing them into hard labor and all that. No. Those men that was here before us, found well servants, found well slaves, that does everything. So this man doesn't expect his wives to engage in any kind of activity in the house. Time is in the maids, all that. So they were not made to be working or doing all that. Far just there to decorate you and to make your life rosy. But if any of them that decides not to make your life rosy, they will just make your life a hell. That's how it is. That's why some men drives out in the morning, they get people's cars bashed. Some people got involved in accidents. Ụfọdụ nọ in coma, ụfọdụ nwụrụ anwụ, ụfọdụ nwere serious injury, nke mefe adị bedridden today, or as a result of state of mind ya mgbe o si na being up. Ife niile bụ ụwa ka anyị na-eme. Gị ji aka gị jee dọtịa, gị ji aka gị kotie. I want to create that picture of who a woman is for you. Ọ bụrụ na ị na-akwado ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị nọ in a relationship that you are hoping no ga lead to marriage. My luck today, na that lady na-achinyelu gị ọchị today can become a monster tomorrow. And nke anyị na-afụ ka onye na-adịba moody can become the best woman tomorrow. They are unpredictable. Ị ga-afụfa as weather. Ibulu phone ị n'aka na ụtụ ka ị pụọ, ị check ya weather forecast, ọ sị gị na ije na Bombela, na Bombela ga-abụ 12 reaching the highs of 19. Ọ sị gị na Port Elizabeth ga-abụ 17 reaching the highs of 23. Ọ sị gị na Joburg ga-abụ 17 reaching 21. Ibe a niile, ibe a na-akpọ ya bụ ịya iyo. Ị ga-anọ nekwa ka anwụ na-acha, before you know it, anwụ ahụ apụọ na oyi ebido tụba. That is who they are. You must study them. If you don't want to study them, then you have to take them the way they are. Accept them for who they are. Many men have gone to their graves, and those men are those who rejected this kind of ideology. Who says, why would they want to do that? No, they cannot. Because no yabu the man. So long you question, no give the man. Or paradise abro, or far from you. Oh paradise, oh makife gebu abro. Oh ye bukwe go. If you get moving na check n'ụzọ. Ọ bụrụ na ị mara ọmalịa today na most odogwu ịma, odogwu a eruru ya. Sure, chichi. Most odogwu fe eruru ya, odogwu fe abụ na ụzọ ka ọ dị. You no reach house. You no go feed odogwu na house, na you no go feed. As a matter of fact, you don't even own that house. You built the house, but it was just a house. They made it a home. So far, we're more footing in that home than you. Most men in their own houses cannot tell you, I can only in a wardrobe here. But the wife knows. The wife knows virtually everything in that home. And when you hear well there, you have nothing. You are just a stranger here. I'm telling you. So when you want to pick, you don't pick because of her beauty.
because of the glamour. No. You get pick whoever that wants to stay with you. No onye chọrọ ịnọ with you ka ị ga-epik. Onye na-achọrọ gị wedebe arụ na-eji ego, you can woo her or entice her with your money. Ọ ga-anọ with you but her heart is not with you. The body ka ọ offer, the heart is not there. Ị ga-adị frustrated when the time comes. Otu a ka ọ dị. Frustration ga-creep in. Ibe akwa alịrị. So for those of you ndị na-condemn Regina because of the age of the husband, take a chill pill. If I was her, I may take that decision. If ọ bụla na-apụta na that marriage, ọ ga-anọgide na ya fụ ka o si aga. Gịnị bụ abuse? Gịnị bụ abuse? O nwere ike na-eche na ya nọ na relationship ka ya na-etriti ya like that. No, you are now a mother. And ejikwana ife ga-ekwu wee judge anya. She's a young girl filled with emotions, like I said earlier. Ọ ga-achọ ka a na-sympathize with ya nwa because ụwa a nọkịta bụ sympathy ka eji eli. Onye ya na di ya nwere okwu, ọ bụla bịa Facebook, ya na di ya balụ mba bịa na Facebook, eje na apịtọkọ onwe fa. My friend n'ụdị otebe aka ọ n'ụdị a na-ekwu na ọ n'ụdị di ahụ end ga-end. Ị ga-ama onye na-ekwu. No, my friend, achọrọ m ịkpụ ya afa. So ọ n'ụdị olubeghị 4 months ọ n'ụdị mana the marriage end go. Onye chọrọ di marriage ahụ kere chọrọ di ahụ ịnụ ọta echi agbasa. So nenekwa ọfụma before ịbanye. Nwoke consider well, nwaanyị consider ọfụma. Marriage dị iche na relationship. Nene ma ife ị ga-emenwu. Ọ bụ na ịnene nwoke a before ekwete nwoke na ị ga-anụ ya, buru ụzọ lee anya. Before ekwete na ị ga-anụ this man, lagodi ya. Asụrọkwa gị hapịa ka ọ laa gị, na-ege m ntị. Asụrọ gị nwoke a lagodu, fekwubu the man. For those of you who don't understand why marriage is last and if eji eme marriage ka ọ dị okay, ịgbalị ana, it borders on sex. If you're a weak man, that marriage am spiced up. When it comes to the issue of bedroom, mgbe ụfọdụ ọ na-aka mma na-erapụ nwaanyị ahụ ka o were aka ya decide ya how this thing will go. Allow her. Ebuka Obi allow her ede aghọta ya. Ọ nke nwaanyị ga-ala gị. Ọ laa gị, ọ confirm mụọ ma ọ bụ ife ọjọọ. Ị nwetara ya na G-spot ya. Ị nwetara ebe na-atọ ọnụ ya on. Ị nwetara ya etu o si chọọ. Ọ bụrụ na ị nweta nwere ya, ọ tryịkwa one more time, ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe ọ chọrọ, ọ ga-agbawarịrị dọ. So ọ ka mmanụ ya ji aka ya kama gị eje na-egbu onwe gị. Iche na ka ije prove point. Ebe ị na-achọ ka ị prove point. Ijire ṅụọ ọgwụ dị iche iche. Ị ṅụrụ ọgwụ na-eme ka amụ kenye. Ọ bụ iwere ọgwụ wee bido. Ruo ole mgbe ka ị ga-anọgide n'ọgwụ? Ibido ṅụba ọgwụ ya aṅụ ya for how many years? How long ka ị ga-aṅụ dị ọgwụ? Amaghị m ịghọta. Ebe ị na-achọ ka ị prove point. Ka ya bụ na ịnweta ya taa na ị ga-esukasịchi ya ike ka ị ga-eje ka. Nwoke ọbụla dị jidere nwaanyị na-eme akwa ọ gbara ọgwụ. Ọ gbara afịa if not afọ arụm ya na-achụ gịnị na-achụ? Ebe ka ị na-arụ ọchịchị ka nne gị agwa gị no hurry in life. Nne gị ọ gwa gị ị na-eje ebe ọnwụ ya egbughị nọ, ị na-achọ ebe a na-akụ ya hada bebi hada. Ị na-ezuzugharị. A na-asị hada ewu kwa blọnda nna ya.
ị na-achọ ebe a na-akụ gị hada nke bụ hada ị ga-ewere ife ị ga-emenwu somebody you can handle, somebody you can tolerate. I greet you too, Ezinne. Ọ ka mma na-ebịa natural, ya bịa natural. Ọ ride ya gị ride anya, onwe ya ga-apụta echi na-eme n'ala ana ma ọnya gị bụ nwoke ịpụta na-eme n'ala na n'isi ya ka m ji like ndị South Africa. Ọ nke nwaanyị ekwu na ya ata anaghị ada emeri ya bragin ma ọkwa na evene ụnụ abụọ rijiri nene oruru unu ọ bụ na oruru unu na-abanye ka m kwukwe ya ege na ọ bụrụ na ịnụba nwaanyị ma ọ na-ebu onye ibene bọsị ọbụla ị chọbara nwaanyị yọba Chukwu yọba Olisa ka ịfụ nwaanyị ilu 25% na ihe ị na-achọ na nwaanyị. Nwe ndị chọrọ nwaanyị toro ogologo nwere ike nwa ala maa mma skin ya na-eglo jide ego ife a witches ọ bụ na horses ọ bụ na witches bụ horses asị na beggar can fly, yes, something like that. So you are just witching ụdị quality ahụ mafia o nwere ike too ogologo ruo height ịchọ mana o nwere ike ọ bụ na ọ dị ọcha ma ọ na ọ dị oji o nwere ike ọ bụ na ọ dị too soft ma ọkwa na ọ dị ihere o nwere ike ọ bụ na ndị a na-agba ajị gbaruo n'obi o nwere ike nwaanyị amara mma dị oke mana ezi ya kwere ekwe ma na ezi ya adịrọ mma o ya nwerịrị something mebiri ya ị ga-enene ịchọ nke a dị perfect karakta ya ga-abụrịrị 0 ka a dị etu esi chi ya o nwere ike nekwa ike nwa o nwere ala nekwala nwa ụkwụ ya maka negodo ụkwụ ya nna ihe nwata abụrụ sam banye di ya banye ebe a ifu na onye nwe karakta ishu bụ edikwa redi ibu nwu otu a nna ya ukwu na-edi nọ o ji nụ obere nwa amami na ghọta ọ nụ obere nwa ibe nwa ga na-eme expect nna ya ukwu ama emenwu ya no go fit o mee ka ọ ga-eme azema na ozu ike apply ya aka ndị ichie ndị be nwata na-eme n'ibe ndị oyibo o ji ekirichi ihe Beyonce fana ndị otie ịmago ọ na-adị ya ka ya replay ya emekwa the same thing ọ ma n'ụwa adịrọ like that no. So nne m ife echi anya ọchị apịa na ọ ka bụ obere nwa ihe ọ na-art bụ ozuzu si ọmalụ ife ọ na-eme bụ o megheli si ọmalụ this thing na-abụrụ ife ga-end their marriage ife ọ na-akọ ọkọsịkwa we go nowhere we die here onye bụ the slogan nwee ebe ọ na-eje onye amụ na ya onye ọchị achịna na nke gị krach na abụrụ na nke ya ga-krach olube to that stage ka ọ krach ya people are managing ị ga-akpọchi chọpụ gị gbafuo because na landlord na-edisturb ị ga-akpọchi chọpụ because na ndị local gọọmenti na-abịa ebe acha gị ọkụ mba a ga na-eme I tell you a ga na-eme efuzi ka gonorrhea na-eme efu ka ajọ ụlọ ọhụụ a na-erikwe ọ ka ọ dị ọsọ ebi. So this Regina Daniels anyị ga-enegidekwa life ya anya efu that na ihe a na-agakwa na side ya na-agakwa na side a poor person o nwere di ya na-ejiri ego mana ọ na-afụ ịwa na the marriage di ya ejiri ọchịchị ọ dịrọ influential ọ dịrọ kwudu presentable nwaanyị nụkwara ya ka ọ nụruo ya na still ọ bụ ụmụ nwoke bụ na ada emeta ha emeta some men you no go fit handle them o nwere ihe eme ka ọ dị ha mma nwaanyị na-eje anụ di ọmago onye ọ ga-anụta some girls n'ụdị je nụta weaklings ndị mma ha ka na control ndị mma ha na-agwa ihe ha ka ya eme mama's boy mama omi the girl mgbe gboo ya eru ọ dị fed up issue na-apụta na marriage ọ dị too much
so ọ bụ ihe na-abụ okwu dapụta like this mapụta side ya ma ọ na-eme ebe a no o nwere nwaanyị nụta di ọ bụ na di ya bụ nwoke ibie ka ọ na-ala ọ na-find pleasure ebe nwoke nọ nwee nwaanyị nụta di ọfụ na di ya ka na-eme ya ụmụazị di ya na like ịtụtụ ka mkpụrụ nkafi owute ụmụazị ọfụ ụmụazị ọ bịa alive ka nwaanyị a ga-esi wee na-afịa o nwere sọ mmenụ na-enwere okwu akafa a drive jefe ebe a drive jefe ebe a drive jefe ebe a the woman amaghọ onye ọ na-anụ ka ọ dị mmadụ bụ ya you know understand ya a na-etozugharị aka wave such a woman ka female respect ka o mee onye akpata mmadụ pụta ọ na-eme compare nna ka na mma gị na nwunye gị onye ga-anọ n'iru moto e nwere reason eji wee na-ewelite dị okwu mama onwe ka biznes mama nwere n'iru moto gịnị ka ọ chọrọ ịfụ ọ na-afụbeghị ị na-edebe mama gị n'iru moto ọ ka ọ bụrụ na na-ele ọfụ ka mama gị ka nwunye gị na mma gị ịzọ iru moto azụ ma ọ bụ oji abụ na gị na mma gị bi mma gị ọ bịa na moto ahụ ka enye ọma gị ebe onye ọbụla na-anọ ka rizin mama ga-eji wee jee na-azọ iru moto azọ weta nwunye m mama kwesịrị ịnọ n'azụ moto ebe ka ona enwere ndị ọcha debere ya kpọọ ya ka ona fejidebe ebe a bụ na ị ga-ezete nwe ume mmapụ relax ya ị na-afụ ihe onye a na-anya ebe ị na ọrụ onwe gị iche ịpị fon ị na-apịrị onwe gị fon onwe onye na-edistọbụ ebe a ka ị kwesịrị ịnọ nwunye gị anọ n'iru o nwere nwaanyị ga-apụta fụ na mama di ya na nne di ya ji ekwechi n'iru moto ọchọ dị okwu na ụka ọba anyị n'azụ nwe onye ọ ga-abụ ọ bụrụ si na ọchọ ka o diil o wute ichu a once and for all na ọ bụrụ na ọ setụlụ ife a echukwe nwaanyị a ga-eme ege agwa mama ya ritu ebe a gafete n'azụ oge a ka ị ga-eji gba ma di gị ọ bụ eman ka na ọ bụrụ eman some guys ga-akpọ mma ha si ya mma ya bịa nọrọ n'azụ moto ọnwa kwesịrị ịma na emele enu emele anị ọ ga ịmụ ya mana nwaanyị a bụ nwunye ya fa abụọ kwesịrị ịda agbakọ izu fa abụọ kwesịrị ịnọ together so na ibe a niile onwe bụ onye ma nke ọ ga-ezu until ezute a man is not a man until ọ nụọ nwaanyị oge na ka bụ a young guy a boy senior boy mago ilute ebe wee take away decisions nwaanyị ya wee mara onye ọ nụ ọ bụ man enough or not bro man enough. Some ladies, their husband couldn't stand in for them while the family na batch here. The family are batch rubbish here. Their side the other family. Ọzọpụta nwa nke nwaanyị onye ka ọ ga-efesi family ọ na-etoro ni ọ na-amara ndị nọ ya ụfọdụ kpatachara ego kedu ebe ọ ga-eme ọ nọlụ like this mmiri ya na-eri ya ọ na-ene di ya ka di ya rescue ya di ya kọọ ya side ya ụmụnne ya mmiri erie nke nwaanyị ọ na-elivuzi on trauma otu a ka marriage nke ya si end kedu ụwa ka ụdị ụwa dị ebe a ị mana nwaanyị ọ bụrụ na marriage ya end bụ ọ da-aghọtasị value of marriage. Bịa jụọ onye nne ya nwụrụ nne gị nwa eti ya na mọchụarị ọ na-adịghị ka mmadụ ọka ya bata ịghọtago ị na-efili karịchịa na ọnọzi ya bọsị ị ga-efili ya bụ that day a na-achọ ka eburu ya donye na adonye ya na ibesi akwa ị ga-ebe before you know it 3 hours later friends onye kụkwa akọkwa na n'ọwụbago na Chineji before na-akụ 6 o'clock family agba empty doo ya na mmadụ ana final ị na-aghọta ihe a na-ekwetu aka ọ dị na nwaanyị ọ na-ruo obe nne ọpakichi ihe ya one side nke ọ ya edozinwuru ọpakichi ihe niile one side chiefu ọteta ụla na a different environment ebe ọ hapụrụ many years ago so ọ nachigakwa back to square one ụwa nke bịalụ na ọ na-awa ọchị ya
oge ọ down go on her na ebe akwa reality so I'm no longer married ka ihe na-emezi ọfụbazie everything ọfụbazie mistakes fụba okwu o kwuru ọ na-ekwesịrị ikwu fụba ije ọ gara actions ya na-ekwesịrị itake. Marriage bụ institute na apply number 6 wee na-aga through. So I wish these couples quick recovery. No, Justin Brennan, I'm reading through your comments. Also, I do hear that Anambra parents, especially the mama, do control their sons to choose a tribe of women they should marry. It's not true. It's not true. The thing is that why Anambra are too attached to their children. Are they too attached to their children or to their offspring. Ọtaalụ that onye nwa ya nwaanyị na-anụ di ọ na-spend more ọ na-akwadoli ya nkwadoli iche invite ya many people nke a bụ nke ọ fụrụ n'anya nke si na-arụ ya apụta they cherish us too much so at that point ọ chọrọ ịma ebe nwa ya na-eje si ya na ebe dị ono ọ gaa through history record ndị a ọ na-enete nwaanyị anya ka ụdị ndụ ha na-ebi ka culture fa unnecessary culture si na nwe ama eje that place no nwe ama eje there so olu dịka asị na fa na-choose ụmụ fa because otu ha n'Igbo dị na obodo ọbụla nwere ife eji malụfa onwe obodo na-alụ alụlụ anị onwe obodo na-agwụ oke ọgwụ onwe ndị na-aṅụta mmanya onwe ndị na-ala nwunye mmadụ onwe ndị many ills dị na n'Igbo so fa na-eji n'oge choose olu nwa fa don't go to that village na nwee mmadụ dị na that place a na-egosisi gị n'afọ and isi ọnwụ ga you go still see that thing so abụ ka o si wee dị nwanne m. I'm ready to take questions now before I hang up. Time I is big. I have a few minutes left, so I'm gonna go through comments now. Ọnụrụ demand ka demand nwụọ ozugbo mgbe ọ chere na demand ga-anwụ because ọ ma na demand dị full of life before o jikwete na ọ ga-anụ demand odom anya na ọtago demand. That's why nji asị nwaanyị buru ụzọ taa ịta onye ga-efe ịchọrọ ịgaba ifu nwoke na pretend ị ga-ama ifu nke dị real ị ga-ama buru ụzọ taa nwoke maka obi aṅụrị imu nọ ọ bụ na nwoke ahụ dị weak ịmago na ọ bụ ụdị chụrụ because o nwere some girls nwere natural strength especially those young ones gị nwere mana age gị agbagote gị ọfụma ịbanye di ya you go suffer am you go regret am you go regret am. So what just happened there? I wish them a speedy recovery. I'm gonna by dawn everybody nigga come go down can wine guy realize that some okwu ladron man not on the internet when damage control okay on them. I wish them well, and to you even if you don't work in that corner you are the only one to sort things out by yourself. Do what you can to make things right. Always remember now upon a draw week in your household you cannot put your yes your question, but don't worry, and time I'm about to go up. My time is up, so I can't be moving studios. My time is up already in the country. That is it. I could remember my former office for the fact that I may be run at the country. In Mechakwe about it over the office. So somebody may say finally after some years, I gave him that chance. And finally the guy was kidnapped last year. About a year plus now, nobody had seen him. So the family came over to my office and packed everything, thinking that it belongs to their son, not knowing that those things are mine.
So how am I going to go after him? So opening a podcast now where I will have to do this and that, but I'll soon leave. So maybe when I get over there, yes, I'll be okay. Mm-hmm. Kenneth Christensen, I need to know. What is it you need to know? I can't see your question. Okay, so how much is a plot? Wow. Look at the inbox. I've run this message on time. DM me now, Kaiba, if you are still here. All right, come make your number there. Let me just bring it to an end. So for married people, I hope that you will take a tip of it. And I told you that when you don't need to listen to a man who doesn't run a successful family, because he cannot tell you what will benefit you. Yeah. So I wish you the best in your marriage. I'm going to know that maybe someone the courage. Do what you have to do. You're a man. You know what you have to do to make things right in your family. Yeah. Ada akuzi. Ilo to mama ada akuzila anya, mpa ada akuzila anya, mana anya mo. Oh, game I na akulo one. So you know what to do. Mapa no nkeke ki na build. Sure. Ngwa no lo of ma. Of course, Oba Ikechukwu. I like this comment. Also, as long as marriage is concerned, the two parties involved are managing themselves in the marriage. There is no better side anywhere. Exactly. Two heads. That's why you see na value 50, 25%. Na fa making wule. Chaba wine with 50%. You got can't half one. Because the two have to compromise. Climb down from your high horses. Negotiate. You know, you're going to negotiate. I called to guys some things off. Shade you for the failure to do that, you ain't going nowhere, man. You ain't going nowhere. Thank you very much. Sharp.